Good evening, ladies and gentlemen. On behalf of AMA, it's a pleasure to welcome you all to this talk on cybercrime and the civic awareness, and to be delivered by three very senior IPS police officers of the city, and we are very happy to have all of them. I'm honored to welcome Shri Premveer Singh, who is the in-charge Commissioner of Ahmedabad, also the Joint Commissioner for Crime. And then we have Shri Ajit Rajan, who is the Deputy Commissioner for Cybercrime, main topic for today, and Dr. Lavina Sinha, who is the Deputy Commissioner for Zone 1 of the city. And we are indeed privileged to have three senior officers at the same time today simultaneously addressing a very important issue. Anyway, they will be talking about that. As you all know, friends, that the way we live, we work, and the way organizations function with time and technology. Similarly, the changes are also there in the way crimes are committed. With the change of times, they also change with technology and all. And it's historical, like any tool, any tool or instrument which is used for a good purpose, or if it is misused or abused for a negative thing, this is going on for years together, like a classic example of our kitchen knife, used to cut an apple or a cake, and same being abused, to assault somebody. So over the years, when the computers and IT came and the mobiles, over the years, they have changed our life, the way we live, the way we work, the way we transact. But at the same time, their misuse or abuse has led to a lot of crime, what we call cybercrime. And initially it started with different type of financial frauds, hacking, extortion, fleecing people into schemes and then leading to financial whatnot. Anyway, the experts will talk about all that, but we are all aware. And the way things are, I will not say progressing, but damaging day by day, new things coming up, it's more apt that we listen to the experts today and we can dialogue with them. And before we start the proceedings, I'll briefly introduce each speaker to you. Shri Premveer Singh. With an illustrious career spanning many years, Shri Premveer Singh has dedicated himself to upholding law and order and ensuring the safety of the citizens he has served. Hailing from the city of Aligarh, an accomplished IPS officer from the 2005 batch, Shri Premveer Singh's commitment to public service is truly commendable. With a strong academic background, including a master's degree in mathematics, he brings a unique blend of analytical thinking and leadership to his esteemed position. Shri Singh embarked upon his journey as an assistant superintendent of police in various cities. Similarly, then he held various pivotal roles as a superintendent of police, again in various cities and districts, across, and where his unwavering commitment to justice and community welfare was truly evident. His exemplary record of accomplishment and exceptional performance led him to assume the esteemed position of Deputy Inspector General as an additional Commissioner of Police, Special Branch and Crime Branch in Ahmedabad city. Currently, we are honored to have him to serve as the Inspector General and the Joint Commissioner of Police, Crime Branch, bringing his expertise to further strengthen the fabric of our law and enforcement system. Welcome, sir. I'll request our past President, Shri Rajiv Vastupal, to welcome Shri Premveer Singh, with a memento. Thank you, Rajiv Bhai. Then we have our expert speaker today, Shri Ajit Rajan, a remarkable IPS officer from the 2015 batch with a background in mechanical engineering from the Delhi College of Engineering and a postgraduate degree in police management from Osmania University. He brings a unique blend of technical expertise and law enforcement knowledge. His passion for continuous learning is evident through his diploma in cyber law and forensics from the NLSIU, Bangalore. Now, we are really happy to have you, sir, and today it's your core subject. So I request our Governing Council member, Shri Sunil Bhai Parekh, to welcome Ajit ji with a memento and a flower.
And our third expert speaker today is Dr. Lavina Sinha. On clearing the UPSC All India exam and being selected for the Indian Police Service in 2017 batch, it's really commendable that she's from a background of medicine. She's a medical doctor. That's why she's Dr. Lavina. And not only an MBBS, she holds a degree. She is an MD in medicine. Prior to joining the IPS, she worked as an assistant professor at our very own Sola Civil and VS Hospital. Her experience as an assistant superintendent of police in Sabarkantha and Viramgam provided her with valuable insights into law enforcement. Currently, she holds the position of a Deputy Commissioner of Police DCP in Zone 1 of Ahmedabad city, and she is responsible for overseeing and managing the law enforcement activities in a designated zone, managing law and order, coordinating with other law enforcement agencies, managing investigations, and ensuring public safety is her forte. In a challenging and crucial position with the police force and her diverse background in medicine and law enforcement, it's likely contributing to her effectiveness in maintaining peace and security. Welcome, madam. And I request our governing council member, Ms. Gopi Trivedi, to welcome Lavina ji with her. So, friends, we will not waste time. And you are they are not only senior police officers, but they have wonderful academic backgrounds, one in masters in mathematics, we have an engineer and a medical doctor. So I'm sure it's going to be a great take home today. So I think I'll first request Shri Premveer Singh to begin and set the tone, and then one by one we'll have the other speakers. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. The dignitaries on dais, Mr. Radia, Ms. Gopi Trivedi, my colleagues Ajit Rajian, the DCP Cybercrime, and Dr. Lavina, and the august gathering here. Thank you. So, આજનો જે વિષય છે સાયબર ક્રાઇમની અવેરનેસ બાબતે બહુ પ્રસ્તુત સમસ્યા છે આજના સમયમાં, કેમ કે જેમ જેમ તકનિકીનું ઉપયોગ વધી રહ્યું છે એ રીતથી સાયબર ક્રાઇમ વધી રહ્યા છે. અને સાયબર ક્રાઇમના કારણો અગર આપણે જોઈએ તો એમાં ગુજરાતીમાં એક કહેવત છે કે લોભી હોય ત્યાં ધોતારા ભૂખ્યા ના મરે. એટલે એક સૌથી મહત્વપૂર્ણ કારણ સાયબર ક્રાઇમનું છે આ લોભ, લાલચ. આપણે એક મેસેજ આવે છે કે તમારા મોબાઈલ નંબરે 1 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ જીત્યું છે અને ઇનામ મેળવવા માટે આ નંબર ઉપર ક્લિક કરો. હવે તમારા મોબાઈલ નંબરમાં એવું શું ખાસ છે કે એને 1 લાખ રૂપિયાનું ઇનામ મળવું જોઈએ? અને લોકો આમાં ફસાય છે. પછી કોઈ એક એપ છે, એ એપ કહે છે કે તમે 100 રૂપિયા રોજ નાખો અને તમને 110 રૂપિયા મળશે. હવે એવો કયો બિઝનેસ છે એ તમને દરરોજ 10% રિટર્ન આપે છે? કોઈ બિઝનેસ છે? આપ તો બધા બિઝનેસમેન છો અને બિઝનેસ મેનેજમેન્ટ પણ શીખવાડો છો. કોઈ પણ જગ્યાએ એવું નથી કે તમને રોજનું 10% વળતર કોઈ પણ બિઝનેસ આપી શકે, પરંતુ લોકો આ એપમાં જઈને એને ડાઉનલોડ કરે, પોતાની બધી ઇન્ફોર્મેશન આપી દે, કોન્ટેક્ટ્સના ડિટેલ્સ, આમાં કાંઈ નહીં કરવાનું હોય. ડાઉનલોડ કર્યું પછી જેટલી પણ એ ઇન્ફોર્મેશન માંગે છે આ કોઈ વાંચતું જ નથી, નીચે જઈને આઈ એગ્રી, અને આમાં તમારું બધું જતું રહ્યું. મોબાઈલ ફોનમાં જેટલું પણ ડેટા હતું એ ડેટા જતું રહ્યો. અને ડેટાનું વ્યાપાર આજની તારીખમાં સૌથી મોટું વ્યાપાર છે. દુનિયાનું આજની તારીખનું
જે સૌથી મોટો વ્યાપાર છે એ ડેટાનો વ્યાપાર છે. એ કહેવત છે કે ડેટા ઇઝ ધી ન્યૂ ગોલ્ડ. પહેલાં ગોલ્ડ હતું, પછી કહેતા હતા કે પેટ્રોલિયમ ઇઝ ધી ગોલ્ડ, ફ્યુલ ઇઝ ધી ગોલ્ડ, હવે ડેટા ઇઝ ધી ગોલ્ડ. સો તમારું બધું ડેટા આમાં જતું રહે કે તમને ઝડપથી પૈસા કમાવવા છે. સો એક લાલચ. બીજું કારણ છે ડર. લોકોને ડર બતાવવામાં આવે છે. હવે આ કઈ રીતે થાય? તમે પહેલાં લાલચમાં આવીને પોતાનું બધું જ ડેટા આપી દીધું, તમામ માહિતી તમે એ જે વ્યક્તિ એપના માલિક છે એને બધું આપી દીધું. હવે આમાં તમારા કોન્ટેક્ટ્સ છે, તમારા આમાં બિઝનેસ ઇન્ફોર્મેશન છે, તમારા આમાં ફોટા છે, બધી ઇન્ફોર્મેશન છે. એટલે હવે એ તમને ધમકાવે છે, કહે છે કે અગર તું એટલા પૈસા મને નહીં આપે તો તારા બધા ફોટા વાયરલ કરી આપીશ, બધા ફોટા વાયરલ કરી દઈશ. એટલે હવે તમને બીક લાગે છે. એટલે આ તમારા ખિસ્સામાં જેટલા પૈસા જ્યાં સુધી હોય ત્યાં સુધી તમે આપો, અને પછી જ્યારે તમારી પાસે પૈસા નથી, પછી એ 2-3 વખત ટ્રાય કરશે, પછી એને ખ્યાલ આવી જાય કે હવે આમાં કંઈ માલ નથી, એટલે બંધ. પછી બીજા ટાર્ગેટ, કેમ કે ટાર્ગેટ્સની કમી નથી. એ જ રીતથી ડેટા વેચે પછી તમારે, અને ડેટા જે વેચે છે એ પછી ડેટાવાળા તમને હેરાન કરવાના શરૂ કરે. તમને કોઈ કહે કે લોન લઈ લો, કોઈ કહે તમે ઇન્સ્યોરન્સ લઈ લો, કોઈ તમને બીજી બામણી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સ્કીમ લઈને આવી જાય છે કે આ સ્કીમ બહુ સારી છે, આમાં તમને હવે બીજા પૈસા મળશે, આમાં લોકો નાખે છે. પછી આમાંથી કોઈ કહે છે કે આજે ને અગર તમે તમારા વીજળીના બિલ ન ભર્યો હોય તો તમારું સાંજ સુધીમાં કનેક્શન કપાઈ જશે. એટલે આ બીજું ભય છે, આ બીજું ભય છે કે તમારું વીજળીનું બિલ કપાઈ જશે. તમે મોબાઈલનું બિલ નહીં ભર્યું હોય એટલે તમારું મોબાઈલ કનેક્શન ડિસ્કનેક્ટ થઈ જશે. તમારું કોઈ જૂનું ટ્રાફિકનું ચાલાન હશે, એટલે તમે આ ચાલાનની વિગત આજે નહીં ભરો તો તમારું વ્હીકલ ઇમ્પાઉન્ડ કરી લેશું. તમારા વાહનના હફતા તમે નહીં ભર્યા હોય એટલે આ પોલિસીની એની પાસે ઇન્ફોર્મેશન હોય, તમે આજે પૈસા નહીં ભરશો તો તમારું વાહન કંપની આવીને એ રીતથી ભય બતાવે. અને ત્રીજું છે ઇગ્નોરન્સ. મતલબ કંઈ ખબર જ નથી, જેમ ચાલે છે દુનિયા એ રીતે, પછી જે આવે એ આપણે જે રીતથી એ બોલે એ રીતથી કરતા જવાનું, અને પછી આપણે જોઈએ કે ફસાઈ ગયા. સો એક ચીજ એ છે. એક સાયબર ક્રાઇમ છે, એને આજની તારીખમાં સેક્સટોર્શન કહેવાય છે. એટલે ઇમ્પર્સનેશન કરીને કોઈ મહિલા બનીને અને પુરુષને સાથે કોન્ટેક્ટ કરાવવામાં આવે, અને પછી એકવાર એને સાથે કોન્ટેક્ટ થાય પછી વિડીયોઝ બતાવવામાં આવે, તમારા વિડીયોઝ લેવામાં આવે, અને પછી એક્સટોર્શન શરૂ થાય. એ પણ એક સમસ્યા છે. સો એના માટે એક બહુ સિમ્પલ મંત્ર છે કે ઇફ અ ગર્લ contacts you first, block him. Okay. And it is for ladies also, because most of the time the cyber bullying, blackmailing, it all happens when you contact an unknown person. It is gender neutral. It has nothing to do with a man or a woman. If you are
chatting with a person who is not in your contact list, you are calling trouble for yourself. It is for everyone. As I said, cybercrime is gender neutral. Some groups may be more vulnerable, but it's not that only the ladies are target or the male are target. Everyone is target. Yes, some may be more vulnerable, like kids. Kids are chatting to anyone. There are instances where kids are chatting to unknown people, family does not know, parents do not know what are they doing, and then kids are in problem, they are in distress, and if parents don't find it at an early stage, then it is going to be a problem for the child. So children should also know it, and the parents should also know it. So this is the basic of the cyber crime. These are the 2-3 reasons for what the cyber crime is happening. In ignorance, if we go further, there is social media, which is a big problem. We are searching any kind of problem, any kind of thing. You just put a keyword and there are hundreds of options available to you for a particular keyword search, and you all know. And then you don't know what is the right link or the website or the platform to search your information. So then you are straying there and there in the cyberspace. And in that process, we are exposing ourselves. And this unintended exposure puts us in problem. In social media, there are whatever you are posting on your accounts, there are many people who are watching it depending upon your security settings. And for few likes, we are putting everything. Selfies and whatnot. These become tools for harassment on social media. And then there are rumor mongering on the social media. I tell you one example, since the Rath Yatra is coming. We had, in last year's Rath Yatra, there was a YouTube channel which started putting certain news which was totally false. Totally false. Not even near to the reality. We caught hold of him because we were watching social media. We immediately caught that boy. When we asked that why did you put this? First, what is the source of your information? He said, no source, I know it is false. Then we asked him, why did you put this when you know that it is false? So he says that since this is a sensational top heading, I'll get more likes. If I get more likes, I'll get money. Because on the viewership, YouTube gives you this thing, money. Okay. You know, by the way, I have some figures in mind. How much Google earns in its business per annum? It is $69 billion per annum. It is, and the data is 2021.
So it roughly comes around 4,600 billion rupees, है ना? It is such, and 10% of it is, the revenue of 10% is coming from YouTube. Out of $69 billion, 10%, that is $7 billion revenue is coming from YouTube. 10% of it is. Now you can imagine how much Google is earning, or what we are getting? Rumors from certain sources. So be aware when you are opening a channel, you are subscribing to it, or you are continuously watching it, because it is an echo chamber. You are in a bubble, they start sending you, bombarding you with the same kind of content. And then you hear, what is an echo chamber? You hear what you say. So it is basically, it makes you captive of it. And it becomes more intensive. So whatever you are watching, whatever you are liking, please be aware of it, because it becomes very difficult to get out of it. So on social media, everyone needs to be very, very careful when some news is spread on it, or some piece of information is posted on it. Because if you cannot verify it, please don't believe it. It can create havocs to you or to someone else. एक बच्चों का चलता है, वो हर साल हम देखते हैं कि बच्चों का किडनैपिंग का, कि बच्चों को किडनैप करने लगे हैं, बच्चों को किडनैप करने लगे हैं, और वो हर साल वो सेम वीडियो घूम घाम के पता नहीं कहाँ से आ जाता है. It is the same video. I was SP Dahod in 2018. Okay. The first time I saw that video in 2018. Okay. And even today, I am watching the same video with the caption कि अब वो जगह बदल जाती है. आज जो है, आज खेड़ा में बच्चे को किडनैप कर लिया गया, पहले वो दाहोद में किडनैप किया गया था, फिर यहाँ हुआ, फिर कहीं और होगा. So it is the same video, only location changes, the phone number changes, जो फॉरवर्ड कर रहा है. कल आपने किया, आज आप कर रहे हैं. No one is verifying. So this is the problem. Please be careful whatever you are posting, whatever you are forwarding, and most important, what are you believing in? Please be very careful. Most of the things are not true, they are false, and they are propagated with vested interests. So we should be very careful about it. One more thing is this deep fake. It's a new thing. So it becomes our job more difficult to distinguish between what is the real thing and what is edited or something. Okay. So as the technology is progressing, it is more and more, it is getting more and more difficult for us to find out the reasons. And another thing, since here many people from industry must be there, I will suggest So for industry, it is the right time to invest in cybersecurity, to adhere to the cyber safety practices. Everywhere, security is a neglected area, but it becomes very important for you, because if your systems are vulnerable, there are n number of hackers
who are ready to target your systems and steal your data. This data can be anything. Your designs, your processes, your customer data, anything. And if your data is stolen, you get a lot of troubles. Your business is affected. If the business is disrupted, then your image as a company gets a beating, because you are not able to provide service to your customers at the right time. So data security and the systems security is very important, very, very important. So I think that is very important in the current scenario, because as per data available, the total loss due to cybercrime in world over, loss due to crime is $6 trillion. Now you can imagine what is the scale of the problem. So we all need to be careful. We all need to be sensitive to it, and we need to secure our systems. I think I will stop here with this, and because other speakers have to give presentation. Thank you. Thank you, sir. And I now request Sri Ajit Rajan to share his thoughts and his presentation, please. Thank you. Good evening, everyone. Our respected officiating Commissioner of Police, Sri Premvi sir, Mr. Deepesh, Lavina ma'am, Gopi ma'am, and all the dear friends present here. I would like to share with you a couple of insights. As rightly pointed out by sir, sir has already touched upon almost all of the aspects of cyber security and cyber crime or the threats that can emanate from the cyber world. तो उसके बाद हम थोड़ा जो भी हम कर सकते हैं चर्चा उस पर चर्चा करेंगे અને આપણે કોઈ ને કોઈ પણ પ્રશ્ન હોય તો વચ્ચે યુ કેન ઇન્ટરજેક્ટ એન્ડ આસ્ક. તો જે પ્રમાણે સરે કીધું કે ભાઈ આપણે એવરીબડી ઇઝ વલ્નરેબલ, એમ સાથે સાથે હું કહીશું કે એવરીબડી ઇઝ ઓલ્સો અ પોટેન્શિયલ ક્રિમિનલ. જે ટ્રેડિશનલ ક્રાઇમ થતું હતું એમાં નહીં ઇટ ઇઝ અ વેરી everybody is a potential criminal also. There are things which we do not know what implications. જે પ્રમાણે સરે કીધું કે ભાઈ if we are just blindly forwarding messages, we are not verifying whether that is true or not, what social, economic, mental cost it might have on the victim. So our negligence also makes us criminal. So that is criminal negligence in short. So anybody armed with one mobile phone or a computer is both a potential victim as well as a potential criminal. And beauty about cyber world is that it is the biggest equalizer. Anybody sitting from any country, rich, poor, developed, underdeveloped, forward, anybody, school student, PhD holder, big businessman, unemployed, everybody is equally capable of operating it. Everybody has equal access, and technology does not differentiate. So it treats everybody equally. તો એ સાથે આપણે આગળની ચર્ચા ચાલુ કરીએ તો એક જસ્ટ કર્ટસી એક
એક પ્રેઝન્ટેશન આપણે બનાવવામાં આવી છે, જે સાથે આપણે ડિસ્કશન્સ કરીશું. બ્રીફ જે પ્રમાણે સરે કીધું કે આપણા જે ઇન્ટરનેશનલ ટેલિગ્રાફ યુનિયન છે કે 63% ઓફ ધી વર્લ્ડ પોપ્યુલેશન ઇઝ નાઉ કનેક્ટેડ ટુ ઇન્ટરનેટ. India currently 61% of population approximately, and by 25 it will reach to 95 to 100 crore of persons. This is the individual using internet. તો આપણે દરેક વર્લ્ડમાં જોઈએ કે ધી ગ્રાફ ઇઝ બાય લાર્જ સ્મૂથ. હાવેવર વી કમ ટુ ઇન્ડિયન્સ યુઝિંગ internet. તો India we see a sharp rise after 2015 and 16, exponential rise, while in the case of the world the graph is smooth. So this gives us an idea how fast Indians are being connected to the internet, and because of which એમની વલ્નરેબિલિટી પણ કેટલી ઝડપથી વધી રહી છે. તો સાયબર ક્રાઇમ અને સિક્યોરિટી જે ઓલરેડી સર દ્વારા સ્પષ્ટીકરણ કરવામાં આવ્યું છે. સાયબર ક્રાઇમ ઇઝ અ ક્રાઇમ દેટ ઇન્વોલ્વ્સ કમ્પ્યુટર ડિવાઇસીસ એન્ડ ઇન્ટરનેટ. સાયબર ક્રાઇમ કેન બી કમિટેડ અગેન્સ્ટ એન ઇન્ડિવિજ્યુઅલ or a group. It can also be committed against government and private organizations. It may be intended to harm somebody's reputation, physical harm, mental harm, etc. The only difference between cyber security and cyber crime is that cyber crime involves the user's weakness. એટલે the first thing જે સાહેબે કીધું કે ભાઈ કોઈનું પ્રલોભન હોય અથવા ફિયર સાયકોસિસ આપણે યુઝ કરીને કમ્પ્યુટર કે તકનીકી માધ્યમોથી જે ક્રાઇમ કરવામાં આવે છે એ આપણે સાયબર ક્રાઇમ ગણાય છે. Cyber security is general well-being. How well are we prepared to face against, how well are our systems prepared to face against the challenges which may be thrown onto our technical system, the attacks which we may face from viruses, unauthorized access, hackers, etc. પછી આપણે જે અમુક જે કોમન સાયબર ક્રાઇમની કેટેગરીઝ છે એ આપણે બતાવવામાં આવી છે. સાયબર ફ્રોડ્સ હોય છે ઘણા બધા, હેકિંગ, સોશિયલ મીડિયા બુલિંગ, ઘોસ્ટિંગ, ગેસ લાઇટિંગ, કન્વેન્શનલ ક્રાઇમ્સ, ચાઇલ્ડ પોર્નોગ્રાફી, ઓનલાઈન નાર્કોટિક્સ, આર્મ્સ, એસ્પિયોનેજ એન્ડ ઇન્ફિનિટ મોર. દરરોજ આપણે જોઈએ છે એક નવા પ્રકારનો એમઓ સામે આવતા હોય છે. ક્યારે હોટેલ બુકિંગના નામે આવે છે, ક્યારે કોઈ રમી રમાડવા માટે આવે છે, કોઈ આ બિઝનેસ ડીલના માધ્યમથી આવે છે. હા, સ્કીમ. દરરોજ આપણે એક નવી સ્કીમ જોવામાં મળે છે. તો એમના નિરાકરણ શું? નિરાકરણ એટલે આપણે એક જ વસ્તુ ધ્યાન રાખવી છે કે ટેકનોલોજીથી આપણે ભાગી શકતા નથી. रोड है, रोड पे चलेंगे तो एक्सीडेंट होगा, लेकिन एक्सीडेंट कितना बचाएंगे वो हमारे हाथ में है. તો સાયબર વર્લ્ડમાં પણ એવું જ છે. જે આપણે પ્રિન્સિપલ્સ રિયલ લાઈફમાં ફોલો કરતા હોઈએ છીએ એ જ આપણે બેસિક સ્ટેન્ડર્ડ આપણે ડિજિટલ વર્લ્ડમાં રાખીએ તો આપણા 99.99% સેફટી થઈ જશે. આપણે કઈ પ્રકારની એપ્સ ઇન્સ્ટોલ કરો છો ફોનમાં, કેવા સોફ્ટવેર્સ ઇન્સ્ટોલ કરો છો, ઇટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ ટુ તમે કોઈ અજાણ્યા હિસાબનો ઘરે અંદર એન્ટર કરવા દો છો કે કેમ. કોઈ અજાણ્યા માણસ આવે એને કહે કે સાહેબ હું નવી સ્કીમ લાવ્યા છો, તો તમે એમને સીધું અંદર ઘરમાં તો નહીં બેસાડો. તો એ એપ હોય કે લિંક હોય એ તો બધા જોવે જ છે. તો દેટ ઇઝ ઇક્વિવેલન્ટ. તો જે આપણે રૂલ્સ રિયલ લાઈફમાં ફોલો કરતા હોઈએ છીએ અજાણ્યા લોકો પ્રતિ, એ જ આપણા પ્રિન્સિપલ સાયબર વર્લ્ડમાં આપણે વાપરીએ તો 99.99% આપણી સેફટી ઓટોમેટિકલી થઈ જ જશે. અનનોન લિંક્સ ઉપર નહીં ક્લિક કરવાનું, અનનોન સોફ્ટવેર્સ, અનવેરીફાઈડ સોર્સિસમાંથી નહીં ઇન્સ્ટોલ કરવાનું. પછી આપણા એન્ટીવાયરસ સમયસર અપડેટ થવું જોઈએ, ઓરિજિનલ લેવાનું છે. આપણી એક મોટા બિઝનેસીસ હોય કે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ હોય કે કોલેજમાં આપણા ભણતા ભાઈઓ અને બહેનો હોય, એક બહુ ટેન્ડન્સી હોય છે જે જ્યારે હું પણ કોલેજમાં હતો કે અરે યાર તો બહુ મોંઘું આવશે, તમે કોઈ કરેક્ટ વર્ઝન લાવો ને, તમારી જોડે કોઈ ફ્રીમાં MS વર્ડ મળતું હોય તો મને આપો. એ દેટ ઇઝ ધી બેસિક ટેન્ડન્સી ફ્રોમ વેર ઇટ સ્ટાર્ટ્સ. જ્યાર સુધી નુકસાન નહીં થતું ત્યાર સુધી આપણે કોઈ વિચારતા પણ નહીં. અને જે પ્રમાણે સિરિયસનેસ આપણે ફિઝિકલ ક્રાઇમની લઈએ, સાયબર ક્રાઇમની એટલા માટે લેવામાં આવતી નથી કેમ કે દેખાતું નહીં. તો
દાખલા તરીકે આજે કોઈ પડોશી જોડે સાયબર ક્રાઇમ થઈ ગયા તો આપણે ફર્સ્ટ રિએક્શન હોય છે મને શું અને મારે શું, હે ને? કેમ કે દેખાતું નહીં, પર કોઈના રોડ ઉપર એક્સિડન્ટ હોય તો બધા આમ કહે છે નહીં નહીં યાર આ તો બહુ રિસ્કી છે, બાઇક નહીં ચલાવવું જોઈએ, આમ હેલ્મેટ પહેરવું જોઈએ. પણ જ્યારે સાયબર ફ્રોડ કે સાયબર ક્રાઇમ કોઈ બીજા જોડે થતું હોય આપણે કોઈ દિવસ વાત નહીં કરતા કે ભાઈ આપણે પણ કાળજી રાખવી જોઈએ. તો દેટ ઇઝ હાઉ, બિકોઝ ઇટ ઇઝ નોટ વિઝિબલ, સો વી ડુ નોટ ટેક કોગ્નિઝન્સ. It hits us till it hits us. The moment we become a victim, then only we realize the gravity. There are a lot of big businesses in Ahmedabad also which have been recently hit. One was there, one hospital was there in the news 3 days back, and several others. That is the latest, but if we dial up a couple of months back, we'll see that so many big businesses are being hit. It is not only individuals which are under threat, big organizations, businesses, institutions, everybody is vulnerable. So comparative study, એક યુકેમાં એક સ્ટડી કરવામાં આવી હતી, ઇન્ડિયામાં પણ અમુક પ્રકારની સ્ટડીઝ ચાલુ છે, પણ એ ગ્લોબલ બાય એન્ડ લાર્જ ઇટ ગિવ્સ અ રફ એન્ડ ક્લિયર આઈડિયા, એસ્ટિમેટ્સ બરાબર છે કે જે ઓનલાઈન આપ જોઈ શકો છો કે ઓનલાઈન ફ્રોડ છે એ 1 મિલિયન પાઉન્ડ જ હતા એમની કિંમત. સ્કેરવેર કોઈનો બીવડાવવા માટે હતા એ બિલકુલ નહીવત હતા. આઈડેન્ટિટી થેફ્ટ મારફત જે ફ્રોડ્સ થયેલા એ લગભગ 3000 મિલિયન પાઉન્ડ્સની એમની કિંમત હતી. અને જે પ્રમાણે સાહેબે કીધું, પ્રેમવીરસિંહ સાહેબે બધાનું બતાવ્યું કે ડેટાની વેલ્યુ, ડેટા ઇઝ ન્યૂ ગોલ્ડ. આપ એના પ્રમાણ છે, આપ જોઈ શકો છો કે આઈપી થેફ્ટ અને એસ્પિયોનેજના કારણે ઓલમોસ્ટ 10,000 મિલિયન પાઉન્ડ સુધીનો એન્યુઅલ ડેમેજ છે. તો ઇન્ડિવિજ્યુઅલ ઓનલાઈન ફ્રોડ્સની ટકાવારી અગર આપણે સરખામણી કરીએ આઈપી થેફ્ટ, ડેટા થેફ્ટની સામે જે અમુક લોકોએ જોડે ઘટિત થઈ રહ્યું છે, તો વીલ સી ધી ગ્રેવિટી ઓફ ધ સિચ્યુએશન. બિગેસ્ટ ચેલેન્જ જે હજી આજ ચાલી રહ્યું છે એ રેન્સમવેર અટેક્સના ચાલી રહ્યા છે. એમાં મોસ્ટ ઓફ ઇન્ડિવિજ્યુઅલ્સ અને જે ઇન્સ્ટિટ્યુશન્સ છે એ અફેક્ટ થઈ શકે છે. અને એમના બોટમ લાઇન જે આપણે જોવામાં મળે છે એ જ હોય છે કે કોઈ એન્ટીવાયરસ વાપરવામાં આવતું નહીં. જે સંવેદનશીલ ટ્રાન્ઝેક્શન્સ હોય છે, બિઝનેસ ડીલ્સ હોય છે કે આપ લોકો ડેલીના બિઝનેસ કરતા હોય છે, એજ્યુકેશનલ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સ હોય છે, એના કિંમતી રિસર્ચ વર્ક એમના ઉપર હોય છે, એ પાયરેટેડ વર્ઝન્સના બધા સોફ્ટવેર વાપરતા હોય છે. જે બેસિક સેફટી રાખવી જોઈએ એ નથી રાખતા. જે સિસ્ટમ્સમાં રેન્સમવેર અટેક થયેલું છે, જેમના કારણે આખા સિસ્ટમ કે સર્વર ડાઉન થયેલા છે, તો એમાં એક વસ્તુ કોમન એ પણ જોવા મળે છે કે એ જે સિસ્ટમ્સ છે જેમાં સેન્સિટિવ ઇન્ફોર્મેશન રાખેલી હોય છે, most of them are allowed for public. Those systems containing small informations or through which important transactions are being done, they are being used as if they are open for public. Anybody can come, plug in anything, take away anything, do anything, put in anything, install anything. So restriction of access is a must. એ જે પ્રમાણે ગ્લોબલી આપણે રેન્સમવેર અટેક વધી રહ્યા છે એ આપણે જોઈ શકીએ છીએ कि एक्सपोनेंशियल राइज है. फिशिंग अटैक्स, जैसे सर ने ऑलरेडी बताया कि हम सोशल मीडिया पे कितना हम पब्लिक डोमेन में अपने बारे में इंफॉर्मेशन लीक करते हैं. आप सभी एक सिंपल सा एक थॉट एक्सपेरिमेंट करिए. आप घर जाइए, आप अपना नाम, डेजिग्नेशन, आप तमारो होद्दा, जे तमारो करंट વર્કિંગ જ્યાં છે કે જ્યાં ભણો છો કે જ્યાં કામ કરો છો, એ ગૂગલ સર્ચ કરો અને ગો ટુ નોટ જस्ट फर्स्ट गूगल पेज, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th गूगल सर्चेज पे आप जाइए तो आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो 10 साल पहले आपने कहीं पे 15 साल पहले अपलोड करी होगी. आप ही भूल गए होगे कि भाई मैं यहाँ गया था या मैंने ये अपलोड किया है, मेरी इन्फॉर्मेशन ऐसी है. तो ये सब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे बारे में कितनी इन्फॉर्मेशन हमने नोइंगली ऑनलाइन वर्ल्ड में डाल रखी है. तो जो फिशिंग अटैक्स होते हैं वो ये सब जो टारगेट किया जाता है उसका सोशल प्रोफाइलिंग करके किया जाता है.
અભી એક ભવિષ્યમાં આપણે મોટામાં મોટો ચેલેન્જ થઈ રહ્યું છે. ઓલ ધ ડિવાઇસીસ આર બિંગ કનેક્ટેડ. સ્માર્ટ વોચ છે એ ફોન જોડે કનેક્ટેડ છે, ફ્રિજ છે એ ફોન જોડે કનેક્ટેડ છે, એસી જે છે એ બેલડોર જોડે કનેક્ટેડ છે, લાઇટવાળા આમને કનેક્ટેડ છે, પંખો ત્રીજા જોડે કનેક્ટેડ છે. તો ઇન્ટરનેટ ઓફ થિંગ્સ વેર આપણા બધા ડિવાઇસીસ એક સિંગલ નેટવર્ક સાથે જોડાયેલા છે, એ મોટામાં મોટા આપણે સિક્યોરિટી ચેલેન્જ બનવાના છે. ફોર એક્ઝામ્પલ સ્માર્ટ ટીવી હોય એમાં એ એસી જોડે કનેક્ટેડ થઈ ગયા, એ એન્ટ્રી જોડે થઈ ગયા, તો ઓલ ધીઝ ડિવાઇસીસ બીકમ ચેલેન્જિંગ. તો ઇન્ટરનેટ સિક્યોરિટી ઓફ ઓલ ધીઝ ડિવાઇસીસ, ટાઈમલી અપડેશન, દેર વેટિંગ બિકમ્સ અ મસ્ટ. પછી આપણે જે ઓલરેડી ચર્ચા કરવામાં આવી છે કે ભાઈ સોફ્ટવેર વલ્નરેબિલિટી છે. મોસ્ટ ઓફ આપણે જૂના સોફ્ટવેર વાપરતા છીએ, અપડેટ બંધ કરી નાખીએ છીએ, પૈસા ભરતા નથી કે ભાઈ કેમ ₹200 દરરોજ દર માસ એન્ટીવાયરસના નાખવું છે. નહીં નાખવું, ફ્રીમાં કામ થઈ જશે. શું એન્ટીવાયરસથી શું ફેર પડવાના છે, કાંઈ ફેર નહીં પડતું. ધીસ બેસિક માઇન્ડસેટ हैज़ टू चेंज. तो जो साइबर सिक्योरिटी में द टॉपिक cyber awareness, I request Mr. Radia, then next time change cyber aptitude should be the title of the conclave. Because આપણે જે કંઈ ચર્ચા કરીએ છીએ એ કોઈ પણ એવી ચર્ચા નથી જે નવી હોય કે તમે પહેલી વખત સાંભળેલી હોય. બધાનો બધી જ ખબર છે, બટ ધી એટીટ્યુડ ઇઝ નોટ ધેર. Data security, this is relevant for institutions, educational institutions and business institutions where there is leakage of data from inside. Your inside personal unrestricted access to computers or implementation of any malicious software into the system by a known person. That would then hardware. So hardware security आपने कि भाई दाखला तरीके आपने કમ્પ્યુટર થઈ ગયા, એ અપડેટ જ નહીં કર્યા, 2005થી એક સિસ્ટમ ચાલુ, ના હજી તો ચાલુ છે, નવા ખરીદવાની શું જરૂરિયાત. ધીસ ઇઝ અ ટેન્ડન્સી વિચ હેઝ બીન ઓબ્ઝર્વડ ઇન. તો ટાઈમલી અપગ્રેડેશન ઓફ હાર્ડવેર એન્ડ સોફ્ટવેર ઇઝ અ મસ્ટ. જે પ્રમાણે સરે કીધું ફેક ન્યૂઝ આપણે કઈ રીતે બિકમ્સ અ ચેલેન્જ. Some of the examples which we all have seen in recent times, there was a Bangalore exodus which just started on a very small rumor. Then Muzaffarnagar riots and then child kidnapping. Child kidnapping is a video which almost circulates in every city, every state. It comes in a cycle ki ye hai. Dangers of social media, it will be taken up in detail by Madam Lavina. Then few, as I said, few habits if we inculcate. Cyber hygiene is required. We keep hygiene of our bodies, we keep hygiene of our surroundings. Similarly, there is a necessity of keeping hygiene of our systems and of our digital devices. First, we are not sure how many tabs or windows we have opened. Then we are just leaving our phones casually, unlocked phones we are giving for repairs. Then constantly checking, uploading lot of information, personal sensitive information on social media. Obsessive gaming, it is a challenge, especially among children, where recently we have also encountered cases where small children, their parents' credit card is connected with PhonePe, Google Pay and other devices. Then they are playing games and they are buying upgrades in the game, new type of car, speed of car, whatever, and they are losing lakhs of money. So failure to update, then not changing, reusing, resetting passwords. It has been 10 years, password has not been changed. The whole world knows it. So these are basic. Then cyber security is a detailed concept that encompasses of, this is mainly relevant for the institutions. Network security, the communication network that we are using should be secure. Most of the attacks are directed towards network security. Then cloud security. These days, most of our data, especially educational institutes, they are uploading all their work on cloud. So proper backup should be maintained. Physical backup preferably should also be taken. Whatever we are doing in cloud, that also should be done. We should also be careful that whoever is hosting the cloud or from wherever we are purchasing the cloud space, that is a verified and authentic source.
Similarly, end-to-end security. Suppose if we are transmitting files to somebody, we should be mature. We should be cautious enough. At least our sensitive, hard-earned data, the line of communication is secure. Mobile security, as we have already discussed, very basic steps that one should, whenever timely updates are there, one should timely install updates, use good antivirus, and avoid installing unknown, unverified apps. Avoid clicking unknown links from different websites or advertisements, however tempting or interesting they might sound. Similarly, Internet of Things, as we have already taken care of. So as more and more systems evolve, all the institutions would have this Internet of Security challenge thrown open to them. એપ્લિકેશન સિક્યોરિટી, દાખલા તરીકે આપણા કોઈ ઇન હાઉસ નયા સોફ્ટવેર કે નવા આપણે મિકેનિઝમ ડેવલપ કરી રહ્યા છીએ, એમની સિક્યોરિટી કેટલી છે, એ કેટલું વલ્નરેબલ છે ટુ મેલિશિયસ એક્સેસ ઓર મેલિશિયસ અટેક, એ આપણે કરવું છે. એમના એક સાયબર જગતમાં એક કોન્સેપ્ટ કહીએ ઝીરો ટ્રસ્ટ સિક્યોરિટી. ઝીરો ટ્રસ્ટ સિક્યોરિટી એટલે કોઈને ઉપર ટ્રસ્ટ નહીં કરવાનું. જે સોફ્ટવેર બનાવે છે એમને ખાસ ધ્યાન રાખવું છે. પછી કોણ એક્સેસ કરે છે, ક્યાં એક્સેસ કરે છે, બધાની વેરિફિકેશન. એવું નહીં કે ભાઈ આ તો શું મારું ઓળખીતા છે એમનો વાપરવા તો કાંઈ વાંધો નહીં, કાંઈ ફેર નહીં પડતું. અથવા તમારા પોતાનું કોઈ લેપટોપ હોય, ના આ તો મારા દોસ્તાર છે કે ભાઈ એ તું જા લેપટોપ લઈને જજો. પછી એ કોઈ પણ આમાં સોફ્ટવેર ઇન્સ્ટોલ કરે જે ઓલરેડી ઇન્ફેક્ટેડ હોય, પછી તમારો ડેટા લોસ થાય. તો ઝીરો ટ્રસ્ટ security in digital world means that every access, every step should be doubly verified. So that is zero trust in cyber security. That is the meaning of this concept. પછી આપણા બિઝનેસીસ જે છે એમને કઈ રીતે પ્રોટેક્ટ કરવું જોઈએ. ઈમેલ ઓથેન્ટિકેશન, અત્યારે આપણે જોવા મળે છે કે ભાઈ ફેક ઈમેલથી આવ્યા છે, અથવા એ કહે કે ભાઈ ફોર એક્ઝામ્પલ XYZ મોટર કંપનીમાંથી હું તમે એજન્સી આપી દઈશું, તમે જોવામાં લાગે ના એમનો તો ઈમેલ આઈડી ઓથેન્ટિક છે. તો એ B2B જે બિઝનેસ ટુ બિઝનેસ છે એમાં વધારે હોય છે. પછી આપણા સ્ટાફ ટ્રેન રહેવું જોઈએ. પછી આપણા ડેટા જે છે ડિવાઇસીસ ઉપર, કે ભાઈ આપણા જે પાસવર્ડ છે એ સ્ટ્રોંગ હોવું જોઈએ. એવું નહીં કે ભાઈ તમે ઇઝીએસ્ટ તમારા બ્રધરના નામ કે સ્પાઉસના નામ કે પોતાનું ડેટ ઓફ બર્થ, ધીઝ આર ધી ઇઝીએસ્ટ પાસવર્ડ્સ. યા પાસવર્ડ 1 2 3 પાસવર્ડ નાખી દીધા, तो एडमिन लखी दीदा. मोस्ट ऑफ दी कंप्यूटर्स इन ऑल द इंस्टीट्यूशन का यूज़र आईडी एडमिन होता है, पासवर्ड में पासवर्ड होता है ना. ये तो ये अपना नहीं करना चाहिए. मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन આપણે એટલે જે OTP આવે પછી એક્સેસ થાય અથવા 2 times પાસવર્ડ ઇનપુટ થાય. લિમિટ લોગિન અટેમ્પ્ટ્સ કે ભાઈ, પછી એન્ક્રિપ્શન. But as for an institution or a business, we should have a plan. Data backup આપણે રાખવું જોઈએ, સિક્યોરિટી અપ ટુ ડેટ, અને સ્ટાફ આપણા બેસિક હાઇજીનની એમને જે એન્ડ યુઝર ડે ટુ ડે વાપરવાવાળા છે. અમુક ટાઈમ શું હોય છે कि एक सीनियर लेवल मैनेजरियल लेवल पे एक अवेयरनेस होती है, पर जो एंड यूज़र है उसको कोई अवेयरनेस या उसकी ट्रेनिंग नहीं होती है. फिर वहाँ से ये इश्यूज़ अपना स्टार्ट हो सकता है. કંટ્રોલ એક્સેસ, કોણ તમારું સિસ્ટમ્સ વાપરે છે, તમે કોને વાપરવા માટે દો છો એ ધ્યાન રાખવું જોઈએ. નેટવર્ક સેફગાર્ડ રાખવું જોઈએ અને ડેટા સિક્યોર રાખવું જોઈએ. જ્યારે કદાચ કોઈ પણ સંજોગમાં અનહોની થઈ ગઈ, અટેક થઈ ગયા, તો આપણે શું કરવું જોઈએ? સૌથી પહેલાં તો રિપોર્ટ કરવું જોઈએ. એમને સંતાડવું નહીં જોઈએ કે નહીં અબ તો ક્યાં, અબ તો મેં ક્યું બોલું જાકે. तो वो नहीं, हेजिटेशन नहीं रखना. अगर किसी के साथ कोई भी इशू है तो सबसे पहले रिपोर्ट करना है. उसके बाद जो आपकी अफेक्टेड पार्टीज़ हैं, आपके कस्टमर्स वगैरह हैं, उनको भी अफेक्ट करना है कि भाई हमारे साथ अभी सिस्टम डाउन है, सिस्टम से आप अगर इस तरह से कुछ भी आपके साथ अनसॉलिसिटेड अनवेरीफाइड इंटरेक्शन होता है तो इंटरेक्ट ना करें. और लास्ट में फिर से स्टाफ को बताएं कि भाई अभी क्या क्या करना चाहिए. પછી આપણે અમુક સોલ્યુશન્સ છે એ ઓલરેડી ડિસ્કસ થઈ ગયા છે કે ટેકનિકલમાં આપણે શું કરવું જોઈએ. અમુક લીગલ સોલ્યુશન્સ છે કે આપણે લીગલ શું ધ્યાન રાખવું જોઈએ.
પછી આપણે અવેરનેસ કે આપણે પોતાની સાથે બીજાનો પણ અવેર કરવું જોઈએ. એમાં ખાસ કરીને જે વલ્નરેબલ સેક્શન્સ છે એ એજડ લોકો છે, સિનિયર સિટીઝન્સ છે, વિમેન્સ છે અને રૂરલ અને ટ્રાઇબલ એરિયાઝમાં રહેતા ભાઈઓ અને બહેનો છે. એ ધ્યાન રાખતા CBSE દ્વારા સ્કૂલ લેવલ ઉપર સાયબર અવેરનેસનું કરિક્યુલમ પણ સ્ટાર્ટ કરવામાં આવ્યું છે. થેન્ક યુ. એ આપણે જે ટૂંકા સમયમાં આપણે મેક્સિમમ કરી શકતા હતા એટલું આપણે પ્રયત્ન કર્યું છે. આગળ Thank you, Shri Rajan, very much for that. You highlighted finer aspects of the cybercrime and awareness, both at the individual and institutional level. So without wasting time, I invite Dr. Lavina Sinha to share her thoughts and her presentation. Thank you. Lavina. यूट्यूब लिंक वाला है ना, वो डबल टैप करोगे ना तो एक क्रोम खुलेगा, उसमें एज डिफॉल्ट कहीं पे रहेगा ना, मैं कर देती हूँ. ठीक है. Respected seniors on the dais, Shri Premveer sir, Shri Ajit Rajan sir, Radia ji, Gopi Trivedi ma'am, and esteemed guests. Cybersecurity is a shared responsibility, and it boils down to one thing: the more systems we secure, the more secure we all are. I will briefly discuss social media aspect of cybersecurity. So what is social media? The technology that facilitates the sharing of ideas, thoughts, and information through virtual networks among the whole world and communities. સોશિયલ મીડિયા એક એવું ટૉપિક છે જે કોઈ પણ અજાણ્ય નથી. હું એક ક્વેશ્ચન પૂછીશ કે અહીંયા કેટલા પાસે સોશિયલ મીડિયા અકાઉન્ટ નથી? એવું કોઈ છે અહીંયા? તો there are few, but લગભગ 95 to 98% have some social media account or the other. It could be social networking platforms like Facebook, Instagram, Twitter, either blog using microblogs, Twitter, YouTube and videos, Wikipedia. So there are different aspects and ways where through some way or the other we are all engaging with social media. Police and government also uses social media. Ahmedabad police is also active on our social media platforms. We use it creatively to disseminate information, જાણકારી શેર કરવા માટે, information લેવા માટે તમારાથી. There are few examples of Hyderabad police, Punjab police, and various other Twitter handles, and similarly Ahmedabad police that we all are aware of. Now, the types of social media crimes that are happening, very common is a fake profile creation. Fake Instagram or Facebook ID create થતું હોય છે. I will share a case which was 1 or 2 years back, a real case of Ahmedabad city. A college student, a medical college student was there. She was very active on different social media platforms. As her exams were approaching, she logged out and closed all her accounts from Instagram, from Twitter and everywhere. She was busy studying, and suddenly there were many WhatsApp messages that were coming to her. તો એને પણ નવાઈ લાગી કે બધાને મારી પાસે મારું વોટ્સએપ નંબર કઈ રીતે મળી ગયું. એને ક્યારે વોટ્સએપ નંબર સોશિયલ મીડિયા પર શેર નહોતું કર્યું. પછી એને ખબર પડી, જે લોકો એને અપ્રોચ કરતા હતા વોટ્સએપ મેસેજથી, કે કોઈકે એમાંથી કીધું કે અમે તમારું લિંક ટિન્ડરમાંથી લીધું છે. The Tinder is a very common dating site that a lot of people use. So she had never created a Tinder account. So somebody else had created it for her. With her photo, એમને ફોટો શેર કરી, એ એમની જ ફોટો હતી. And then she came to the police and she reported that such and so thing has happened. And eventually it turned out, after investigation, that one of her colleagues in the same college had created this fake account. There was certain internal rivalry between the two students, and he created the profile and sent requests to everybody, and that is how the fake profile was created. Eventually we identified the student and action was taken.
The other is profile hacking, shopping scams, cyberbullying, cyber grooming. So cyberbullying, it is a very common form of harassment through using electronic means. It includes sending, posting or sharing negative, harmful or false content about someone. Like even a text message sent to you or a DM to somebody, that also amounts to cyberbullying. And it is punishable under the IT Act for 3 to 5 years with 5 to 10 lakhs of penalty. To explain cyberbullying, I will like to play a YouTube video of New Zealand government, which બહુ સારી રીતે એમને આ cyberbullying depict કર્યું છે. Hi, I'm Laura. My daughter calls me Loser Laura. What? She sends me nasty messages and makes videos. It started with just my school, but now it's cyberbullying gone viral. Sure, I can be unusually philosophical for a kid my age, and I like a bit smooth jazz with my Earl Grey. There's even a We Hate Laura group down in Invercargill. Oh, that's so mean. Oh. Hey, Barrett. Take a break. Come to mine. Charles, look at this poor girl. Your online actions can have an impact in the real world. So let's talk it out, eh? Good on you, Laura, for talking to an adult. Every year, 1 in 5 young Kiwis are bullied online. Keep it real online. Get help and advice at keepitrealonline.govt.nz. So as we can see in the video, cyberbullying students, school-going students are often the victims of this cyberbullying. And it is very common, many times જે students જતા હોય છે સ્કૂલમાં આપણા જ ઘરમાં પરિવારમાં એ આ રિપોર્ટ પણ નથી કરતા. But somewhere or the other this does impact. It is not just women, even guys, even boys are being harassed by cyberbullying, and therefore it should be reported. The other common MO of cybercrime on social media is through cyber grooming. It is when someone, most often an adult, befriends a child online and builds an emotional connection with future intentions of either sexual abuse, exploitation, or trafficking. This is also punishable under the IT Act. And another video from the same site. Hey, fam, is Sarah home? She's upstairs. Sorry, who are you? I'm Albert, at LBO7 on Insta. Sarah and I are buddies online. How old are you? Me, 13, just doing TikTok as well. It's fire. So, what school do you go to? You know, what's that? Hey, Sarah, it's me, Albie, in real life. Lit, huh? I'm impressed in the dance we were talking about. You're Albie. Yeah. Oh, so good fun to meet you in person, eh? Okay, deep. You know what this is and you know how to deal with it. Okay, Sarah, I'm not mad, but you and I have to have a bit of a chat about talking to strangers online. Oh, Albie, you're not invited. So as rightly pointed out by Premvi sir also, what we often see or encounter on social media is not true. It could be he, it could be her, it could be an older person, it could be a very young juvenile person interacting, and often we fall prey to these kind of activities. The fake profile creation, as I discussed, the usually phishing attacks, malware and cracking passwords are commonly used. Even photo morphing, they take your photo, your face photo from your account and probably morph it on a different person. This is often used very commonly. The online shopping scams, a lot of us are victim to, sir has also covered this part, and fake news. So in general, the content that violates any law in force can be broadly classified into obscene, objectionable, communal, hateful, stalking, defamatory. How can we prevent this?
So the first thing is about having our social media profiles safe, a private profile, and locking our profile. Most of the social media handles, the networking handles have increased their safety measures, their privacy measures. Like Facebook, you can lock your profile. Many videos are also there. એ પણ તમને ગાઈડ કરશે કે કઈ રીતે તમે તમારું પ્રોફાઇલ લોક કરી શકો છો. સિમિલરલી ઇન્સ્ટાગ્રામ ઓલ્સો પ્રિવસી એન્ડ સિક્યોરિટી સેટિંગ્સ છે, જેમાં તમે અકાઉન્ટ પ્રાઇવેટ કરી શકો છો, સ્ટેટસ પ્રાઇવેટ કરી શકો છો, ઇવન સ્ટોરી શેરિંગમાં તમે ડિસાઇડ કરી શકો છો કે કોની સાથે શેર કરવી. એન્ડ ઇવન ટ્વિટર has the same setting. So most commonly used social media platforms have these settings. Another case that I would like to discuss is about a case which was registered some time back in our Sola police station, a sextortion case, which is also very common, as sir rightly pointed out. This particular case is interesting as there were 3 steps or layers to it. The gang is from Rajasthan, Bharatpur. The first step was to create a social media profile of a girl. They created this profile on Facebook, approached the victim, made friends, victim shared a WhatsApp number. Then they started interacting, having a chat, started having video chat. When it came to a video chat, which they captured and in an obscene manner. So the victim on one hand had his camera on, but on the front end, what they did was, this is how the accused shared with us, they had one mobile over the other, and they had switched off the front camera here, and a video was being played in the mobile, જે નીચે મૂકેલું હતું એમાં વિડીયો પ્લે થતું હતું. તો જે વિક્ટિમ છે સામેવાળા, એમને તો એવું થતું કે આ લાઈવ છે, પણ ત્યાં લાઈવ કંઈ હતું જ નહીં. જે અકાઉન્ટ છે એ પણ 4 છોકરાઓએ બનાવ્યું હતું. જે વિડીયો ચાલતું હતું એ પણ કોઈક વેબસાઇટથી ડાઉનલોડ કરીને વિડીયો ચાલતું હતું. બટ જે વિક્ટિમ છે એને એનું પોતાનું વિડીયો શેર કર્યું. તો ધીસ ઇઝ ધી એમઓ. અને એના પછી ચાલુ થયું એક્સટોર્શન. તો એમાં ફર્સ્ટ સ્ટેપમાં એવું થયું કે એને ફોન આવ્યા કોઈ યુટ્યુબરથી કે તમારો આ વિડીયો છે યુટ્યુબ પર અપલોડ થાય છે અને આ તો વાયરલ થઈ જશે, તો તમારે આટલા આટલા પૈસા આપવા પડશે એને યુટ્યુબથી કાઢવા માટે. એને 2 લાખ ટ્રાન્સફર કર્યા કે આ વિડીયો નીકળી જાય એના માટે. પછી સેકન્ડ સ્ટેપ પર આમ છતાં એને અઠવાડિયા પછી એક કોલ આવે છે સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર. સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર છે, વોટ્સએપ પર ડીપી પણ સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટરની એટલે પોલીસના યુનિફોર્મમાં રાખી છે. અને એ કહે છે કે મને આ ખબર પડી છે કે આવો એક વિડીયો આવ્યો છે અને આ તો ખૂબ ગંભીર બાબત છે, આમાં કેસ દાખલ થશે અને ન કરવું હોય તમારે સેટલ કરવું હોય તો આ રીતે. દેર ઇઝ નો સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર. એ બધા ગેંગના જ માણસો છે જે આ ડુપ્લિકેટ બનીને કામ કરે છે. એમને પણ થોડાક પૈસા આપ્યા હતા. અને થર્ડ સ્ટેપ છે જે એમને કર્યું હતું કે છેલ્લે એવું કહે છે કે જે વિક્ટિમ હતા અને આમાં એમને મોર્ફિંગ યુઝ કરી. તો કોઈ બીજાની ડેડ બોડી ઉપર એમને એક આ બેન જેનું વિડીયો એમને બતાવ્યું હતું એનો ફેસ ચોંટાડી દીધો અને આને કીધું કે આ બેને તો સુસાઇડ કમિટ કરી લીધું છે તમારા લીધે, અને એટલે તમે આટલા આટલા પૈસા આપવા પડશે, નહીં તો આમાં તો કેસ દાખલ થશે. એન્ડ poor fellow, he gave the money as well, but eventually પ્રેશરના લીધે he committed suicide himself. So this is the intensity and severity of such things. He did not share it with anybody. If this would have been investigated, then we would have perhaps come to know કે આવું કોઈ સીબીઆઈ ઇન્સ્પેક્ટર નથી, કે આવું કઈ વિડીયો જેન્યુઇનલી સામેવાળાનું નથી અને આ એકદમ બનાવટી કેસ છે, and could have helped. But what is commendable is that એમના ફેમિલીએ સપોર્ટ કર્યું and they said નહીં, we want to register an FIR because we want that આ ગેંગે જે બીજાને આવી રીતે ન ધોકામાં આવે, એટલે અમારે આ કેસ રજિસ્ટર કરવું છે. તો ઇવેન્ચ્યુઅલી ધ કેસ વોઝ રજિસ્ટર્ડ. ધીસ ગેંગ વોઝ ઓલ્સો પિકડ અપ. વી અરેસ્ટેડ ધ ગેંગ ફ્રોમ રાજસ્થાન and they have till now done the same MO. यही 3 steps उन्होंने repeat किए हैं with 25 people already. तो घणी बार सोसाइटीना લીધે, બીકના લીધે we do not come to the police station or we do not come to police. But it is necessary that we share the information so that we can help you as well as help the society. Social media crimes ne ocha karva માટે 3 E's I would say is necessary. The first is
enlighten. Enlighten means તમે પોતે aware થાઓ. You come to know that such things exist, the password issues exist, the malware issue exists. So તમે પહેલા enlighten yourself. Second is engage. Engage, that is spread awareness. મોટા ભાગના વિક્ટિમ્સ જે પેટીએમ ને ઓનલાઈન ને OLX ફ્રોડના થાય છે કે ઇવન શોપિંગ સ્કેમ્સના થાય છે એ આપણા ઘરમાં આપણા ઓફિસમાં કામ કરતા લોકો છે જે 4,000-5,000 રૂપિયા માટે સ્કેમમાં ફસાઈ જતા હોય છે. ઘણીવાર આર્મીના ફેક આઈડીથી એ લોકો કહેતા હોય કે સસ્તામાં મોબાઈલ વેચે છે કે એ રીતે. તો આપણે આ જે નોલેજ અને અવેરનેસ છે એ આપણે એન્ગેજ કરીને બીજાને સ્પ્રેડ કરવાની જરૂર છે. એન્ડ ધ થર્ડ E is encourage to report. The government has a helpline number 1930. Local police stations are also equipped with cyber cell, and the commissionerate has a cyber cell unit with DCP sir heading the unit. So we all encourage that you report these crimes so that more and more awareness is created, as well as we can catch the criminals behind these crimes. Do's and don'ts for social media would be कि आईडी અને પાસવર્ડ કોઈને આપવો નહીં, તેમજ નોટબુક, મોબાઈલ કે અન્ય જગ્યાએ સેવ કરવો નહીં, કોઈપણ વ્યક્તિના નામનું અથવા તેના ફોટોવાળું આઈડી બનાવવું નહીં, કોઈની પ્રોફાઇલ કે પેજ હેક કરવાની પ્રયાસ નથી કરવું, કોઈના પાસવર્ડ મેળવી લઈ તેની પરવાનગી વગર તેના પ્રોફાઇલનો ઉપયોગ કરવો નહીં, સોશિયલ મીડિયા પર કોઈપણ વ્યક્તિ સાથે કોમેન્ટ, ગંદા શબ્દોનો ઉપયોગ કરવો નહીં, તેમજ ગંદા ફોટો અથવા ગંદા વિડીયો ખોટી રીતે પોસ્ટ મોકલવા, ટેગ અથવા શેર કરવા નહીં, કોઈપણ વ્યક્તિના ફોટો કે વિડીયો સુધારો વધારો, એડિટિંગ, મોર્ફિંગ કરીને ફેલાવવા નહીં, પોસ્ટ અથવા શેર કરવા જોઈએ નહીં. ધર્મ, દેશ, સમાજ, સંસ્થા, સરકાર, રાજકીય પક્ષ અથવા પ્રતિષ્ઠિત વ્યક્તિ લાગણી દુર્ભાએ તેવા ખોટા શબ્દો, અફવાઓ, ફોટો કે વિડીયોને પોસ્ટ મોકલવા, ટેગ અથવા શેર કરવા નહીં. કમ્પ્યુટર છોડતા પહેલાં ફેસબુકમાંથી લોગઆઉટ થઈ જવું તેમજ વોટ્સએપ વેબમાંથી લોગઆઉટ થઈ જવું, ખાસ કરીને જે પબ્લિક કમ્પ્યુટર્સ હોય. ફેસબુકમાં પ્રાઇવસી સેટિંગ પ્રોફાઇલ લોક રાખવી જેથી તમારા ફ્રેન્ડ લિસ્ટમાં સામેલ વ્યક્તિ એ જ ફક્ત જોઈ શકે. વોટ્સએપના અજાણ્યા વિડીયો કોલથી સાવચેત રહો તેમજ અભદ્ર અથવા વિડીયો કોલ સ્વીકાર કરવા નહીં, કેમ કે તમારો વિડીયો સાયબર અપરાધી દ્વારા રેકોર્ડ કરીને જાહેર કરવામાં આવે છે અને પછી ધમકી આપીને પૈસા માંગવામાં અને બ્લેકમેલ કરવામાં આવે છે. બિનજરૂરી એપ્લિકેશનનો ઉપયોગ કરવો નહીં જેનાથી મોબાઈલની સિક્યોરિટી જળવાઈ રહે. દેશમાં કાયદા અને વ્યવસ્થા તૂટી શકે તેવી દેશને આંતરિક સુરક્ષા જોખમાય તેમજ ગરિમાને આંચ પહોંચે તેવા ફેક સમાચારો કે અફવાઓને ફેલાવવા ન જોઈએ. અને અંતે પોલીસ અને ગવર્મેન્ટ સાથે આ ઇન્ફોર્મેશન તમે શેર કરો અને રિપોર્ટ કરો. So this is an appeal. Social media security and cyber security is a combined effort, and the department and everybody needs to come together to make this a reality. Thank you. Jai Hind. Yeah, thank you, Dr. Lavina ji, for highlighting these wonderful aspects about the social media, which is linked to social media crime and connected to cyber security. We'll have a very quick, about 5 minutes round of question and answers. Do it very briefly and let the questions be very generic, not कि मारो issue थियो तो सु करो, not that. So one by one, please. Ajay, mic, please. Yeah, one by one, please. Yeah, there's somebody else raised. Okay, you can start with us, please. Majority the thumb rule is कि within 1 hour if you are able to report, if you are able to report within 1 hour, that is the golden rule for any emergencies. Same with this also. Gujarat police has one of the highest rates of recovery in the country. It is around 12 to 16%, depends on monthly, but the average remains between 12 to 16%. We are one of the highest in the country. It might sound very minuscule percentage to recover, but whatever is being done is we are the highest in the country in terms of getting the money back.
वो उनका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो दैट इज हरियाणा पुलिस इज इन्वेस्टिगेटिंग दैट मैटर. WhatsApp is an encrypted message. So is it possible that the police can use the WhatsApp? No. This is absolutely do not go by what you read in the social media. As we have already been saying, you do not believe whatever. It is end-to-end encrypted. The encryption is very difficult to break. Nobody can listen. Sir, is the person who is not using any type of phone banking or a card, etc., is safe? I would suggest that you use securely instead of not using. Not using also will have other challenges. मतलब कल को कोई बैंक मैनेजर ने कुछ गड़बड़ कर दिया तो आपको कम से कम पता तो रहे कि चल क्या रहा है आपके बैंक में. So using it securely, sensibly is better than not using it all. સર ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ખૂબ જ સરસ પ્રેઝન્ટેશન આપ ત્રણેય આપ્યું. એક સવાલ એવો છે કે જે એપ્લિકેશન આપણે ડાઉનલોડ કરીએ છીએ એમાં મલ્ટિપલ પરમિશન માંગવામાં આવે છે અને આપણે જો ન આપીએ તો ડાઉનલોડ જ ન થાય. સપોઝ બેંક છે કે પેટીએમ છે, હવે જરૂર નથી કે મારે મારી બધી ડિટેલ આપવી, પણ મારી પાસે ઓપ્શન જ નથી, એટલે એવા સિચ્યુએશનમાં આપણે શું કરી શકીએ? નહીં, આમાં જુઓ, એમાં એક ઇશ્યુઝ છે કે અમુક જે એપ્લિકેશન્સનો આધાર છે એમાં પરમિશન્સની જરૂરત હોય છે. પણ અ કંપની લાઇક મેટા વિચ ઇઝ ધી ઓનર ઓફ ફેસબુક ઓર બેન્કિંગ એપ્લિકેશન્સ વિચ આર વેરીફાઈડ, ઓલ ધી મેજર બેન્ક્સ હેવ વેરી ગુડ સિક્યોરિટી સિસ્ટમ્સ. તો જ્યારે તમે ઇન્સ્ટોલ કરો છો એમાં ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ આપણે હોય છે, બહુ ફાઇન પ્રિન્ટ હોય છે, બહુ લાંબા પાના હોય છે. એમાં આપણે ઝીણવટ રીતે વાંચીએ તો એમાં ખબર પડે છે કે દે ટેક રિસ્પોન્સિબિલિટી फॉर योर डेटा. तो आपको कहीं ना कहीं तो एक्सेस देना ही पड़ेगा, सभी देते हैं, अदरवाइज आप कम्युनिकेशन यूज़ ही नहीं कर पाएंगे. इसमें जो प्रश्न है आपका, इट्स नॉट अबाउट द वेरीफाइड एप्लिकेशंस. પ્રશ્ન એ છે કે તમે બધી જાતની એપ્લિકેશન્સને આડેધડ ડાઉનલોડ કરો છો. હવે એક સ્કેનરની એપ છે, કાગળ સ્કેન કરવાની, અને આમાં તમે તમારા બધી જાતની ઇન્ફોર્મેશન આપી દો છો. વોટ આર યુ ડુઈંગ વિથ દેટ સ્કેનિંગ એપ? દેર ઇઝ એ ગેમિંગ એપ. હવે ગેમિંગ એપમાં યુ આર ગિવિંગ ઓલ સોર્ટ ઓફ પરમિશન્સ. સો this app is for financial transactions, and you know that there is a valid owner for it. Okay, bank is owning that application, है ना? So it is different from what we are trying to tell you कि जो unknown sources से, unverified sources से जो आप लोग apps download कर रहे हैं, that you need to be careful. Recently I was under attack, and I mean, I am quite educated as such, but still I fell prey to it. But what you mentioned, within 1 hour the cyber app itself or the website itself took a long time to report. So I mean, it was difficult to get the report on within 1 hour. I mean, though we realized and we did it, but there were so many issues which were coming up. So I think reporting within 1 hour, and when we went to the police station, they said nothing can be done because we are short-staffed and all that. So that was the issue. I mean, I don't want to go into how I was defrauded, but the problem was that I mean, nothing has come out of it. Ma'am, you may individually just tell me your case, then we'll definitely try to help you out in however manner we can. હા સર, આપણે પહેલાં તો આ અવેરનેસ પ્રોગ્રામ બહુ સારો રહ્યો, બહુ સારી બધી ઇન્ફોર્મેશન મળી છે. પણ આવા પ્રકારના પ્રોગ્રામો સ્કૂલોમાં, કોલેજોમાં થાય અને રિપીટેડલી થાય તો બહુ જ, કારણ કે હું મારા બાળકને જ કહેવા જાઉં છું કે આ ના કર, આ ના કર, તો પણ એ લોકોને ખબર જ નથી પડતી. જો આપના મીડિયા થ્રુ થાય, પોલીસ થ્રુ થાય તો બહુ ફાયદો થાય.
બીજું કમિશનર સાહેબે એવી વાત કરી કે લોભી હોય ત્યાં ધૂતારા, એટલે જ્યાં લોભી હોય ત્યાં ધૂતારા ભૂખે ના મરે. પણ હવે ધૂતારા એડવાન્સ થઈ ગયા છે, આપણા કરતાં પણ વધારે નોલેજવાળા. અને ધૂતારાઓ, કારણ કે હું અત્યારે આપણે એટલા માટે કહું છું કે આપણે જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન જઈએ છીએ ત્યારે એ લોકો કહે છે કે તમે લોભી છો એટલે તમે ફસાઈ ગયા છો, પણ ખરેખર એવું હોતું નથી. ધૂતારા હવે એટલા એડવાન્સ, એટલા હોશિયાર થઈ ગયા છે કે આપણા ભોળા ભાળા માણસોને કઈ રીતે ફસાવવા એ એમને બરોબર આવડે છે. એટલે આનું પણ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. એક એક્ઝામ્પલ આના માટે, જોકે આને રિલેટેડ નથી છતાં પણ હું એક્ઝામ્પલ આપવા માગું છું. આપણે અત્યારે કેરળ સ્ટોરી આપણે બધા સાંભળીએ છીએ. શાલિની એક ભોળીભાળી છોકરી સિરિયા સુધી પહોંચી જાય છે ફેક પાસપોર્ટ પર, અને જ્યારે ભાગીને આવે છે ત્યારે પોલીસ એને પૂછે કે તમે તો ફેક પાસપોર્ટ પર આવી ગયા છો અને તમે ક્રિમિનલ છો. અને ખરેખર એને ખબર જ નથી કે મારો પાસપોર્ટ બન્યો છે, હું આ રીતે જઈ રહ્યો છું. અને આવું બનતું, એટલે જ્યારે પોલીસ સ્ટેશન આપણે જઈએ છીએ ત્યારે આપણને ઉપરથી આપણને તકલીફ પડે છે. અને ત્રીજી વસ્તુ આપે કીધું કે 1 કલાક ગોલ્ડન અવરમાં આપણે રિપોર્ટ કરવું જોઈએ, પણ આપણે પોલીસ સ્ટેશન જઈએ ત્યારે પહેલાં તો મારે એક જણને બન્યું હતું આવો કેસ કે 50,000 રૂપિયા નીકળી ગયા, તો એ લોકો સાયબર કામ કરી ગયા. સારું કે તમે તમારા પોલીસ સ્ટેશનમાં જઈને પહેલાં રિપોર્ટ કરો કે. અને પછી હવે રાતના 10 વાગે 11 વાગે બન્યું હોય તો ત્યારે તો કોઈ હોય જ નહીં, અને ગોલ્ડન અવર જતો રહે, અને તો શું કરવું, આ બધા પ્રશ્નો છે. અને ચોથી વાત, આપણે બધાને ખબર છે જામ તારા છે, પણ છતાં પણ આપણી પાસે કોઈ એનો ઉપાય નથી. થેન્ક યુ. તમારે સાથે શું બન્યું છે એ કહો. ના, મારી સાથે બન્યું છે, પણ શું બન્યું છે તમારી સાથે જે બન્યું છે ને એની અમને બતાવો, આનું અમે ઉકેલ લાવશું. સારું, પર્સનલી મળીશ. બરાબર ને? હા, ઓકે, થેન્ક યુ સર. સર, થેન્ક્સ ફોર ધ પ્રોગ્રામ. આ જસ્ટ ડિબેટ માટે મેં વાત કરી છે, કોઈ સિરિયસલી એટલે એના નહીં. જો ડિબેટ માટે વાતો નહીં કરવાની હોય, આપની એક્સપર્ટાઇઝ આમાં જણાવશો એટલા માટે. નહીં, એ વસ્તુ નથી. એ જેમ બેને કીધું, એક મેડમ હતા કે એને સાથે બન્યું છે. ઓકે, સો અમે એના માટે ઉપાય કરી રહ્યા છીએ. આપણા સાથે કંઈ બન્યું છે એ આપ અમને બતાવો. Hello, thanks for the program, sirs. Means this has happened to me. Means some call from Indonesia is coming in last 1 month, some 4-5 times. I came to know that it is international and no one is staying there, so I just don't lift. So it is my suggestion that you give us some number where we can report this thing, and you can also trace out and you can inform all this service provider of mobile to block this number, so other people may not be affected. And whatever you said that just now, report somewhere, so we should have that number or internet site or something. Thanks. 1930 is the overall countrywide number. 1930. It may take time because there are so many calls coming daily. Every second there are 5 to 6 calls. So it may be possible that your call may not immediately get through, but if you try, it definitely goes through. It is a robust working system. So 1930 is the go-to helpline. You can report there 1930. Yes, you can report there. System which we give and feed it in our system knows it. So would that system creator, program designer people will not misuse? How do we know about it? This is a threat to everybody. Sir, as rightly pointed out and already mentioned in the presentation also, there is a concept called verification, right? So there are verified trusted sources. So as a citizen, one has to be a little aware. For example, I'll just give you one example. There is SBI online SBI.com, just example, or ICICI.com. So the fake person might try to replicate it at this bank ICICI.com or bank ICICI.org. So for that, if you are doing some serious transaction, at least make sure that you are on the correct website. For example, google.com. So the scamsters, what they do is they write google.com,
या फ्लिपकार्ट में they change the spelling with KAART, then you are purchasing everything on that false website and the scam is taking place. However, you should have just seen that Flipkart is with single A, not double A. So these kind of basic, small differences is what is being misused. Sir, in continuation to what you said, probably if you are aware, recently, I being a practicing IP lawyer, we recently had a case where the consumer product portal or the website has been created. Orders are started taking. They have taken the money also, and we have launched the complaint. I'm sure you must be aware of. It's a very famous drink from Gujarat. Sir, my only concern, or probably what I want you three to share with the public, is that it's a trend now to purchase everything more particularly to the groceries, right? So we purchase everything online, and this case which we dealt with it, we realized that even our client have never created this page, and this page was up run for almost 4 or 5 months, and they've collected substantial amount, and there is a website with the same name but only .com or .co.in, something like that. So that is, I'm just requesting that if you can share that case, or may not be case, but how you are dealing with that and how to deal with that. We have already done a couple of cases recently also. There is one very popular institution of eco-religious tourism. So its portal was also morphed, where the institution is of national repute. So not just people from Gujarat, there were people from all India. They were booking in the name of that institution or dharmshala, but वो उनका fraud बना रखा था. So that has to be verified a bit. You have to be a little cautious on that. जे मैं सौથી પહેલા કીધું કે ભાઈ everyone with a mobile phone or an electronic device is a potential victim as well as a potential criminal. ટ્રેડિશનલી ક્રાઇમ કરવા માટે કોઈને ચપ્પુ છરી ખરીદવી હોય, બંદૂક ખરીદવી હોય તો 10 જગ્યાથી ગોતશે કે ક્યાં બંદૂક છે, પછી ક્યાં ઘરફોડ કરવી છે અથવા કોની ગાડી ઉપાડવું છે. So chances of exposure were more. However, here somebody sitting in a different continent can just impersonate you and commit a scam with you. So vulnerability જે આપણે પ્રભાવ થવાની જે શક્યતા છે એ બહુ વધી ગઈ છે. એટલા માટે આપણે કાળજી રાખવી જોઈએ. પોલીસ ડેફિનેટલી એઝ એન એન્ફોર્સમેન્ટ એજન્સી આપણે બહુ ટ્રાય કરી રહ્યા છે, પણ દરેક પ્રકારના ક્રાઇમ રોકવાની જવાબદારી જે છે આમાં આપણા 4-5 સ્તંભ હોય છે સમાજના, બધાની આપણે જવાબદારી હોય છે. તો એક સાથે મળીને આપણે વધીશું તો એમનો પણ નિરાકરણ 100% આવશે. 100% બંધ થઈ જશે એવું નહીં, પણ આપણે 99-95% તો ઉકેલ લાવી શકીએ. Good evening, sir. This will be the last question. Myself, Yeah, Devendra this will be the Mehta. last time. I am a Rotarian. As is mentioned, no, કે આવી કોઈ સંસ્થા સાથે આપણે સાયબર ક્રાઇમ અવેરનેસ માટેનું ઇન્સ્ટિટ્યૂટ્સમાં કે સ્કૂલ કોલેજીસમાં કરવું જોઈએ. So I share my experience. When I was become president of the Rotary Club of Ahmedabad Majesty in 2015, I've been approached to the CID cybercrime Gandhinagar. Shruti Mehta was the DYSP. She told me that you are as a member of NGO, you take this project as a pilot to make awareness in society. So the project name was the How to Be a Safe Netizen. That is the name of the project. And we approached so many schools, colleges to make aware about the different types of cyber crimes. The crime was at that time mostly through credit card and bank related. It was not social media too much well aware in those days, in 2014-15 onwards. Now it's time that you have very good job that 1930 is the number, toll-free number, and I have connected so many people to that number, and people are getting very good response from that, because golden hour is most important. If you register a call on 1930, the person who are sitting outside taking all the information and giving very good feedback. So many times, mostly people have registered the complaint about the mobile theft or mobile loss. They are not getting any then mobile or data back
this is the first thing, because they are worried about that police department is not doing anything. This is the feedback from the normal any citizen. So that you have to take care about the mobile getting back or chasing where the mobile is. Second, if we are sending person to the Shahibag, Dafnala, main head office, again they are getting so much time, they require so much time to travel over there. So I request if you can open any cyber awareness or cyber crime awareness Civic center within the western part of Ahmedabad. It will be very helpful. We'll do that. Please. And recently now there is a dedicated cyber cell for women and children coming up in short duration in Ahmedabad. So your suggestion is well taken, and we'll definitely try to improve on that. Thank you. Say, excuse me, madam. See, we have past time. They also to go. So you can approach individually, please. I'm really sorry because it's past 8 o'clock and they also are on duty. So I request Mrs. Gopi Trivedi quickly to deliver a vote of thanks. I'm really sorry. I can understand how sensitive this topic is. But as he said, you can dial 1930 or approach them individually, please. Gopi. Oh yeah, we will be having more programs. Thanks. Yeah, please. We have just finished. Yeah, they can. Yeah, please. Please, please. Yeah, we'll just take 2 minutes. You can go, yeah, they can go in. No, no, please, please, okay. Yeah, why you can go quietly, please go. Ladies and gentlemen, in this digital age, it is crucial for us to use the technology, and at the same time, it is crucial for us to comprehend how criminals exploit this cutting edge technology. In fact, they are quite faster than us. Gujarati કહે છે ને કે ચોરને ચાર આંખ હોય છે, so they have been really faster here. We must protect ourselves, our families, our businesses, assets, and our nation also, because each and every piece of information has been quite vulnerable. To address this, we organized a talk on the subject cyber crime and civic awareness. And who better to enlighten us than our esteemed speakers, Honorable Shri Premveer Singh Ji, Honorable Shri Ajit Rajan Ji, and Honorable Dr. Lavina Singh Ji. I must confess that when I initiated the talk, I was serious, but I was not truly aware of the extent of the threats we face. However, after listening to these cases shared and the facts and figures shared by the speakers, I'm now more alert of the dangers these crimes can lead to. I extend my sincere gratitude to each of our distinguished speakers for sparing their valuable time from their demanding schedules and sharing thorough insights, practical know-hows and remedies, and educate us about the crimes that is transpiring around us every day, every moment, and also the gravity and the volume in which they are happening. I'm confident that you'll all will agree. In fact, it has been urged by our esteemed speakers also that we can spare some time in being aware by ourselves, and also sparing this awareness which we have gathered or learned today to at least 5 or 7 persons of our networks, and that too positively. And this would be then positively rampant in the society, and we'll have a cyber aware society. Once again, I express my heartfelt gratitude to each of the speakers for their valuable time. I would like to thank friends from press and media whose coverage has helped us to create awareness and getting participants from different walks of life, the society, sorry. A special thanks goes to all the participants. Without their presence, this event would not have been the success. Have a pleasant and safe evening. Jai Hind.